begin to this first round table in English and the second one in French to English, because there's a translator. What? No, it's so the question was to, est-ce que vous avez besoin d'une traduction vers le français en fait? Oui. Oui. Mais tout le temps? Non, mais bien, bon, il faut participer. Est-ce que traduit tout? Est-ce qu'on traduit ces questions? Mais voilà. Est-ce que globalement, okay, we just seems like they want to be interested in translate. then just is more difficult because they have this cover. So I have a question for Gordon. Is it possible, Maurice? Yes, of course. Okay. So I want to know if a narrative could be first a set of instruction, set of instruction. Second, is it possible to it could be not a set, only a set of instructions, but execution of the set of instructions in that case. And maybe when I do isolate, I think there is really confusion between three concepts of narrative in French. In French we have three different concepts. We have story, history, is the content. We have narration, the act of narrative, and we have récit, récit the transfer subject. And maybe in the proposition, the three kind of concepts are maybe mixed. I don't know. So I would like to have maybe some clarification. If you understand these three kind of different concepts, which is all conception of narrative from Jeanette since about 20 years ago. And so I'll start with the third one because it's more over. Shall I start with the third one? Can I? The third question. First. Shall I try with the can I start with the third one? Yeah, okay. So I would say that the three different kinds of narrative that you have in French, really looking at, if I understand correctly, story, discourse, or the manifestation of narrative, or the structure of the narrative, correct? So those are two. And then there's the concrete object, which we call the narrative. This is a narrative, as in this is a film, which is a narrative, and it's the manifestation in the actual world of those two other things. Oui, donc j'ai compris, il y a trois sortes de narratifs, but I'm sorry, I don't completely understand. Can you repeat? Okay. Trois sortes de récits. Oui, de récits. So there's three different forms of narrative in French. Il y a trois sortes de récits en français. As I understand, you have story, Il y a l'histoire, which is the content, le contenu, structure, la structure, or manifestation, and they're often put together, the discourse. les discours, donc ils sont parfois ensemble de structure et de l'histoire. Yes, story and structure make up the narrative, as it is called. Ils font le récit. And then you have the récit, which is the object, like the physical manifestation. Ensuite, vous avez les manifestations physiques. Of narrative. Now, when it comes to games, virtual environments, and augmented reality situations, anything which requires the player or the human to be attached into the feedback loop in order for the narrative to come into being. Donc, quant au jeu, au jeu où il faut que l'être humain rentre dans cette boucle de retour, d'interaction. Then you're placing the user as part of the object, right? Because the object itself is created, comes into the world, when the user interacts with it. Alors l'utilisateur fait partie du coup de l'objet. So I wouldn't say that even a game with a strong scripted narrative is in itself a narrative as an object. Donc même un jeu avec un fort narratif n'est pas un narratif en soi. Because it is always a hybrid object. There is a virtual environment
where a lot of other things happen which are not narrative related. So you cannot call even the most narrative of games a narrative in the récit sense. C'est toujours un objet hybride, il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en jeu, qui interagissent, et du coup c'est pas un narratif en soi. So I don't know if that tripartite separation works for games. Donc je sais pas si cette séparation en trois parties fonctionne bien pour les jeux. I would have to read the more specific, the manifestation of that, but I don't think that the object. Yesterday I explained why the first two are not the only form of narrative in games. Hier j'ai expliqué pourquoi les deux premiers ne sont pas les seules formes de narrative des jeux. And now I'm saying that no, a game is never narrative as an object, because that would mean that is all it is. Like that is all that the game would entail. Donc là je dis que ce n'est jamais ça, parce que sinon ce serait que ça, ce serait que une narrative, qu'un récit. Because the game as an object is made up of the formal properties of the thing and the interacting human. Le jeu c'est It's one system. les propriétés formelles et aussi l'interaction humaine dans le système. That's how I would see that. Is a set of instructions a narrative vis-a-vis simulation and games? Well, I think that I'll follow Ryan and say that narrative requires a setting, characters and events. In the case of simulation or games, the events are enacted partly by the player. Et donc, est-ce qu'un ensemble des instructions, est-ce que ça fait un narratif? Je dirais qu'un jeu, c'est un ensemble de choses et une partie, c'est aussi l'action du jeu. So I don't see instructions on their own as being, and we have a lot of instructions in games, right? Games are full of instructions. They themselves do not constitute part of the narrative within that game, unless they are instructions uttered within the diegetic context of the world. And then they are not a narrative, they are part of the content of a larger structure, which is the narrative. If instructions exist, and instructions exist a lot in games, but they are not themselves a narrative, they can be part of the content of a narrative if they are uttered by a character or part of an object in the world. But a lot of instructions in games are non-diegetic, they are outside of the game's story world. You're in the manual. Or on the screen. Donc les instructions en soi ne sont pas un récit, sauf s'ils sont prononcés par ceux qui jouent. Et du coup, ils font partie du récit. Does that make sense to you? Not too much. Please. Okay, but maybe there are other questions in mind. Okay. But please, why don't you answer? Like, let's have a conversation about it if you disagree. I think the main point in games is about narration en français. And of course about récit, but with narration and histoire, content. Is this side important? But of course the notion of object like récit, what exists like other concrete forms, called concrete form. But we have to concept to have narration and narration et histoire. This is a narrative emergence that you have said before. But about the set of instruction, about narrative or not a narrative, the debate between Ryan and Gudrun is Gudrun said that you cannot spoke about narrative without pragmatic. And the debate with Ryan said, no, it is not only a question of pragmatic context to define a narrative. We can have an approach of a narrative
distinct from pragmatic approach. And all the debate between Gudrun and Ryan is about is it possible to have a definition of narrative. This is the case of Ryan. And the point of Gudrun is it's not possible to have a true definition about narrative because it's only a question of pragmatic context. But it's maybe this kind of debate is about the set of instructions. Because, for example, Gudrun said that the set of instructions could be narrative. It depends on what the pragmatic context for that narrative. And then with 3 or 4 answers between Ryan and Gudrun about what is it. So maybe the last question that was asked you is that what do you think about pragmatic context to define narrative? Que pensez-vous du contexte pragmatique pour définir ceci? Sorry. I know, but I was translating for the other people. I think that pragmatic context is at the heart of a lot of the arguments within game studies about what is narrative for games or not. Donc je crois que le contexte pragmatique c'est au cœur de discussions à ce sujet. Because for some, narrative context can be very abstract in the sense that I project my own interpretation of these blocks falling. Donc pour certains ça peut être très abstrait parce que c'est moi qui projette ma propre vision de ces blocs qui tournent. While others would say that that is not a valid pragmatic context for narrative because there are blocks falling. D'autres diraient que c'est pas un contexte pragmatique des blocs qui tournent. Tetris, the Tetris example. So I think that even in that, I have to read the discussion that you referred to. I'm not familiar with it. But I think games open up quite widely the potential for what is that pragmatic context because they have so many possible manifestations in a variety of virtual environments or in real environments. Donc je crois que les jeux ouvrent énormément ces questions de qu'est-ce que c'est le contexte pragmatique parce que ça ouvre tellement de possibilités d'environnement. And then the only stable elements that remain that generate narrative, or what I was trying to make an argument for yesterday, are those that Ryan outlines as the constituent elements plus rules. Donc les seuls éléments qui restent stables sont les éléments constitutifs. And there's so much fluidity in how narrative in an interactive form or in a simulation takes form that there are very few parameters that remain if we want to look at it structurally at least or have any kind of theory that could explain what narrative is. I'm sorry. This is really difficult to do. Sorry. But what I'm saying is that because games and simulations take so many possible forms, from games in physical locations, games in virtual environments, games that are only text-based or distributed online. What anchors that are those basic constituents of narrative in a sort of more fluid relationship. Like I said, the world, the characters, and rules, and events. Ce qui ancre ça, c'est les constitutifs qui fonctionnent dans un environnement assez fluide. And the relationship between them changes very much depending on the rule system and on the medium and on the kind of environment they are placed in. Les règles changent beaucoup dans les systèmes de règles et l'environnement et les liens dans lesquels ils existent.
social culture, but maybe it feels that it's appropriate. Like it's an environment that is generating narratives, but it's not a narration. So maybe the concept of milieu could be useful to say that it's an environment that stimulates narration or is productive, but without a clear guideline. Maybe it's just like a fertile environment that generates narration. Yeah, I think I'll tie back again to the narration thing, or the importance of, again, I might be misunderstanding the French term, but definitely moving away from the idea of narration, or that relationship that exists in print and film media between story and discourse, or sujet and fable, or however you want to call the content and its structure or manifestation. Donc, je sais pas s'il y a quelqu'un qui I'm sorry, I'm speaking as slow as I physically can. The subjects that I'm not too familiar with. I understand. The terms are particular. Yeah, and I so sorry about that. Sure. If there's somebody else that question, I'm happy to make it. Does people need the translation? Yeah, some people do. I think some people do, yeah. Yes. Yeah. No, I think moving away from the structure of story and discourse. On s'éloigne de structure et de discours. Our story and content and structure L'histoire de contenu et structure. Is really needed when you're looking at virtual environments that afford narrative or games. And I think the best concept is affordance. C'est vraiment nécessaire quand on est dans les jeux, et le concept, le meilleur concept, c'est L'affordance existe aussi. Coming from people like Norman in interaction design, for example. Qui vient de Norman, par exemple, en design d'interaction interactive. And we're looking at how a milieu, how a world, how a virtual environment, how a set of rules. Et nous regardons avec la manière dans laquelle un ensemble de règles afford narrative. Which breaks that binary relationship. I think that binary relationship is what keeps us back from understanding the nature of world or milieu-based narrative. And yes. Et ça casse la relation binaire. Cette relation binaire, c'est ça qui nous empêche de comprendre ce monde de récit. So, generation or affordance of story or narrative. La génération ou l'affordance de récit ou de histoire ou de récit. When we move away from the author as the only creator. Quand nous nous éloignons de la notion de auteur comme le seul créateur. We're looking at many different related parts that interrelate. Nous regardons beaucoup de parties qui interagissent entre eux, qui s'interagissent entre eux. To create the story. That's why emergence. The idea of many parts that create something which is larger than their whole, larger than was intended. Et du coup, émerge quelque chose qui est plus grand que l'ensemble des parties. So we're talking about a creation that goes far beyond the intentions and the expectations of its creator. Donc on parle d'une création qui va bien au-delà des intentions et des attentes de son créateur. And that is for me what is interesting about games or simulation. C'est ça qui me passionne dans la création des jeux. Not what is inside the head of the creator or what he wants me to know. Parce que pense ce que veut le créateur. We see a lot of very successful narrative-heavy games. Vous voyez beaucoup de jeux qui sont très réussis, qui ont beaucoup de récits. That are moving in that direction. Qui vont dans ce sens. Things like Skyrim, where you have an open world and then some scripted narrative, a combination of a big world. Comme Skyrim, où il y a un espace ouvert et une combinaison d'espace
espaces ouverts et des récits indiqués déjà, descriptifs. Scripted, qui sont scénarisés. Scénarisés. Un grand espace ouvert. And many elements to stimulate, to afford story generation. Et beaucoup d'éléments pour afforder et permettre la génération des histoires. Because you are interested in writing, you have often said something about writing. About what? You said something about narrative. About narrative. Conception, about working in the working in edit. And you are interested in the narrative in your projects of soundscapes. Well, it would be good to have your opinion about what is narrative. Je peux commencer. I'll translate myself. Do that. Moi, je vais me traduire moi-même. C'est plus facile, plus efficace. It'll be a little more efficient, maybe. So, in thinking about narrative, in relation to my domain of work, so what you could broadly call field recording. Donc, quand je pense de la question de la narrativité, c'est ça le mot, en relation de l'enregistrement sonore souterrain, comme on dit. There's an interesting question. If I make a recording, again, to use the example of going outside, making a recording of that brass band who's playing for us, the significance of the recording itself, if I just give it to you or I put it on the internet and you find it, is quite minimal if the recording is not accompanied by a kind of narrative structure. Donc, si je fais un enregistrement sonore tel quel, puis je te le donne ou je mets sur l'internet, puis tu le trouves, si c'est tout seul, c'est juste un fichier audio, la significance de cet enregistrement n'est pas autant important que si on attache un sujet, un narratif, je sais pas un mot, pardon, un récit avec. I think that this is very relevant because in the history of the kind of work I'm doing, so to speak in particular about a particular school, there's the World Soundscape Project that emerged out of Vancouver in Canada, a group of artists, researchers, sound recordists led by a guy named Murray Schaefer. The World Soundscape Project had a huge influence on the contemporary practice of field recording and of what you could broadly call soundscape composition. So I'll keep the English term when I speak in French. There's no French translation. So the World Soundscape Project, c'était un projet à Vancouver, au Canada, durant les années 70. Ça a continué jusqu'à maintenant. C'est un groupe de chercheurs et créateurs qui était dirigé par quelqu'un nommé Murray Schaefer. Puis eux, ils ont établi des pratiques et aussi des enjeux spécifiques qui étaient liés à cette notion d'aller sur le terrain puis faire des enregistrements sonores puis partager ça avec le monde. Puis pour eux, pour le World Soundscape Project, ce qu'ils voulaient insister, c'était qu'il y a plein de bruit dans notre vie quotidienne, puis surtout dans les espaces urbains, il y a tellement de bruit continuel qu'il y a un manque de capacité pour vraiment focuser sur des sons en particulier et pour trouver leur significance, puisqu'il y a tellement de niveaux d'interactivité entre les sons, puis ça devient trop complexe, ça devient trop créatif. Donc pour eux, ils voulaient vraiment lutter pour un genre de considération pour le paysage sonore qui nous forcera d'écouter un peu plus profondément, puis après ça, essayer de diminuer les sources de bruit dans la ville telle quelle. So, to explain again, the World Soundscape Project, their big focus was about noise and noise pollution. It was very much a 1970s kind of thing. And they were using field recording as a means to introduce the sounds of a very noisy city to the rest of the world, to say, look at how noisy and polluted this is. It's just as bad as the smog and other forms of pollution that we deal with on an environmental level.
And as a culture, we need to do something to kind of diminish the effect of this noise. And so they would present, the World Soundscape Project would present field recordings that would demonstrate different levels of hi-fi and what they would call hi-fi and lo-fi soundscapes. So the city is very much a lo-fi soundscape, very, very noisy. A rural area would be a hi-fi soundscape. Donc pour le World Soundscape Project, il y avait une distinction entre ce qui est appelé le paysage sonore hi-fi, qui était rural, avec un niveau de bruit pas très élevé, où on peut écouter les insectes, des oiseaux, des éléments de la nature facilement. Tandis que dans la ville, c'était beaucoup plus bruyant, puis c'était difficile à vraiment distinguer les différentes sources. Donc, il attachait une significance environnementale, puis une significance sociale à les enregistrements. Mais un enregistrement tel quel, ça ne va pas apporter cette significance. Il faut mettre une histoire avec, il faut expliquer pourquoi c'est significant. So a sound recording on its own is not necessarily going to move you one way or another. It's what's important is what accompanies it, so the metadata or the story that goes with it. So if I say, look, this is a recording that I made in the middle of Paris, listen to how noisy and insane it is, listen to the traffic and the sirens, and I was really disturbed by this because I was trying to listen to the sound of a bumblebee, you know, visiting various flowers, and I couldn't hear anything because of the sound of the traffic. You get into a narrative engagement with the sound that makes it more significant. And without that narrative, it kind of loses its significance. But I think that for many people who make field recordings, they want to suggest that it kind of stands on its own as an object that has a certain resonance or a certain significance. And I think that the narrative component is actually much more essential than is often attributed. Donc l'aspect du metadata ou de l'histoire qu'on veut raconter en présentant un fichier audio tel quel qu'on a enregistré ici ou là, où que ce soit, c'est le lien entre l'histoire et le fichier elle-même qui donne une significance. So the narrative is essential. And I think this is sometimes lost in a lot of the discussions around the value of making ubiquitous field recordings with your mobile phone. And so in our project, we really try to introduce the sounds and to allow users to indicate where they were and why they were there and what the reasons were that they made this recording in particular. Because without that story, those storytelling elements, the significance of the recording itself is lost. And so I see that as very essential. J'espère que tout le monde m'a compris. C'est assez simple comme discussion, mais je trouve que c'est significant. I would perhaps continue on your example by saying not. Yeah, I will try to. Or you can also jump in. No, the thing is, you speak about bringing some context to the file which is produced, and you tell it's a narrative. For me, it's first of all a context where you can structure this context in a way it can become a narrative. But this process of shaping those data into a perspective, may it be a temporal perspective or spatial perspective, is a matter of designing the form and the function which allows the data to be processed in a certain way, in a certain direction, which is also an auto choice. But for me, following the discussion, I have a bit two comme des pôles. Donc en fait, ce que j'ai essayé de rapidement traduire ce que je viens de dire en anglais. Pour moi, la problématique, c'est avant que quelque chose devienne narration, il y a un contexte. Il y a des informations. Ces informations, pour qu'elles deviennent un récit, doivent être structurées d'une manière soit définie par avance, en fait, on est comme sur les rails, en fait, et on structure les éléments les uns après les autres dans une timeline, si c'est un film, ou alors on les structure d'une manière qu'elles soient connectables. Mais ça, c'est une opération qui vient par-dessus ou par derrière, ou d'une manière statique ou dynamique par rapport à ces informations de contexte qui viennent avec la création de contenu. Donc, bon, là, ça c'était juste une... jumping on what you said. I'd like to perhaps to add what I'm focusing on with the project I presented before. There's two pôles. One is experience and the other is narration, I see, whatever. I'm not making differences, but there's the thing, first of all, you're having
experience in a context where it's a real context and an artificial context, both together, a mixed reality where you have an experience. And for me, it's a bit like you're traveling on water, you're navigating, and there is no path which is decided before. You have no rails on water. You can navigate as you want. And that's an experience. And the narration happens on the road, not on the road, but on your trip, on your navigation, and perhaps not. It's not an obligation to have a narration. But first of all, you have an experience. And at the end of the travel, of your trip on this aquatic milieu, you can have a récit. You can share afterwards. And it's two moments which are interconnected. And for me, it's the same with the creation process, where as an author, you navigate, you float into your content, which is not structured yet, and then you create rules to structure the content either as in a movie based on a timeline or in a game based on rules or whatever, interactions, and then an experience can become a narrative and perhaps not. And after for me, it's this kind of process, which after in the end, for the end user, you could try to define what kind of story, récit, narration it is. But in the beginning, it's like matter, like water. It's free form, potential, with a lot of potential in it. And the question is, do we let this potential within the experience or within the récit, within the narration, in the end or not? And that's also two poles, which are, on one hand, the linear consumption of something, or the non-linear or the generative consumption. And those forces deal together. And that's a bit perhaps a way of trying to place things in the space. And peut-être pour synthétiser en français, dans une de mes présentations, je fais l'analogie en fait de récit linéaire avec un cheminement sur Terre, sur voie terrestre. En fait, chaque chemin est prédéfini, c'est-à-dire on va sur des routes qui sont déjà prédéfinies, chemin de fer, c'est prédéfini. On roule sur quelque chose qui a été défini par avance. Et ça, c'est une manière l'expérience vient après le récit, d'une certaine manière. Le récit préexiste à l'expérience. Alors que si on est sur l'état liquide, en l'occurrence la navigation, qui pourrait être Internet, une manière de voir Internet, c'est un état liquide, voire gazeux, mais c'est pas du solide. Bien que si on se dit on met Internet dans le frigo, ça pourrait devenir un gros glaçon, puis là du coup on pourra marcher dessus, du coup ça changerait d'état, mais on consolide, après ça bouge plus. Alors que là, l'idée c'est qu'on a avant tout une expérience, et le récit vient à la suite de l'expérience après, derrière nous en fait. Pour employer une autre analogie, c'est de dire le récit c'est le labyrinthe, et soit il y a des labyrinthes qui préexistent. Je ne sais pas si c'est Benjamin qui a fait cette expérience où on creuse son propre labyrinthe, et le labyrinthe il n'est pas devant nous mais derrière nous. Ouais, et puis je trouve que ça c'est un assez bon exemple de ces deux manières de voir les choses. Soit les choses préexistent, c'est creusé par avance et c'est structuré par avance, on a un récit qui nous préexiste, on a l'expérience de marcher à travers un labyrinthe donné, ou alors on génère son propre labyrinthe et donc son propre récit basé sur un nombre de potentialités de creuser dans cette masse en fait, par rapport à ce qui est dans cette masse, ou ce qui n'est pas. Still, we can question if there is not a possibility of narrative in real time for a spectator, for instance. He's an actor of the action that is looking at the action and is making a narration linked with what he sees. Well, when I think of the idea of a parcours, quand je pense d'une notion du parcours, or a walk, as you said in your presentation, from the get-go, you already have a form which is similar to a story or a narrative in some sense. Avec un parcours, on a un début, un moment, un milieu, puis une fin. Donc, on peut voir des aspects un peu de récit dans un choix de forme ou de trajet. Et encore, pour le World Soundscape Project, pour eux, une marche sonore était une pratique ou une méthode assez importante. Puis je crois que c'est à cause de cette notion de récit. For the World Soundscape Project, the notion of a walk was really important. I think because they started to recognize that just a sound recording on its own is not that interesting, but if you can imagine yourself being on the walk,
with the person whose work you're listening to, then already there's a story and you start to become more integrated. For classical narratology, there's classical narratology, maybe, excuse me, three kind of necessity to have a récit. First, it's sequence. Pour la narratologie classique, il y a trois nécessités en France. Three concepts combined, necessary to have a récit. Ces trois concepts combinés. The first is sequence. The second is to have a plot. If you have only sequence, you are not narrative. But you have second necessity to have a plot. And the third necessity to have what we call the configuration. L'enjeu et le troisième, c'est ça. Configuration is the concept of value. What it means? It means that I heard your story has sense. So this is the result, the final result of the story. So you need to have three conditions to have a récit. If you have only sequence, you don't have a récit. Donc il faut ces If you trois have conditions. only sequence and plot, you don't have a récit. But you need to have three things. Un ou deux, ça suffit. And the configuration is one for us in artistic experiences. Often we miss, we forget that Souvent les we need artistes for ont oublié configuration at the end. qu'on a besoin de configuration à la fin. We think that if we have sequence and if we have maybe plot, it's sufficient. But I think it's not for traditional narratology, it's not sufficient to have a récit. Mais ça suffit pas. But is it all or nothing? What? Est-ce que c'est l'un ou l'autre? On a un récit ou on n'a pas de récit? On ne peut pas avoir des aspects d'un récit qui signifie qu'on approche un récit mais on ne va pas jusqu'au bout. Comme si on a deux des trois, est-ce que c'est suffisant pour avoir des fragments d'un récit qui sera peut-être intéressant au niveau artistique? Could you have fragments of a narrative by only having one or two of those components? Is it all or nothing? It's a possibility for a definition. With three conditions. For example, if Ça c'est une définition, c'est qu'il faut avoir ces trois conditions. again, for example, Ryan, you can have a graduate conception of narrative. So it's not on-off. Pour certains, il peut avoir un graduation in the narrative. c'est pas tout ou rien pour certains. Those three conditions are for which media? C'est pour quel média? Ces trois conditions concernent quel média? Tous les médias. When that theory was made, From traditional narratology, of course. yeah, but traditional narratology was maybe made, thought of with certain media in mind, not what the media that we're working with today. C'est à ça, on pensait avec certains médias en tête, pas avec les médias qu'on a maintenant aujourd'hui. Traditional narratology, okay. It's about text and film. Oui, la narratologie traditionnelle, ça parle de texte et de film. Traditionally, shop don't speak about interactive narrative, and you don't speak about interactive narrative. But you have no problem with interactive narrative. But different from English, different from Owen. But for me, the question to have accurate answers is not to look from the front end, from the user's point of view, but from the doer's point of view using the tools and what kind of choices he has to make. And I think there we could perhaps find some theories, answers, questions, right questions according to the medium, to the tool we have in hand. And not by trying to look at the system with the glasses we have on our eyes of all medium, of all the users of medium. Yeah, exactly. And perhaps we should try to return the problematic and look from bottom up and not from top down. Yeah, exactly. Retourner les questions et regarder de nouveau à partir de maintenant bottom-up avec nos utilisations maintenant et pas avec les anciennes utilisations. Voilà, enfin, plus que les utilisations, la manière de créer en fait. Okay. Yesterday, I played
a very simple game. You have a kitchen. Hier, j'ai joué à un jeu très simple avec une cuisine. You have a pot of noodles. Une casserole pleine de nouilles. A kettle. Kettle. Un bouilloire. And that's it. So, okay, open the pot of noodles. Je bouillis la casserole de nouilles. Pour the hot water. Je verse l'eau. And I mixed it. Je mélange. And then I wanted to sit on a chair. Je vais m'asseoir. But the game didn't let me sit on a chair. Je ne pouvais pas m'asseoir sur la chaise selon le jeu. I had to sit in the corner of the cupboard. Il fallait que je m'assoie au coin du placard. Right? Now, that small move, this is just a room. There was no story as we know it. C'est juste une pièce, il n'y a pas d'histoire comme I could do other things in this kitchen. je pouvais faire autre chose. But I could only eat the noodles on the floor. Mais seule manière de manger des nouilles, c'était d'être au sol. And that gave it a certain narrative meaning there, which is quite open, Ça donnait un sens narratif qui était très ouvert, qui est très ouvert. of sadness. Ça donnait un sens de tristesse. Why is there only a pot of noodles for me to cook? Pourquoi je peux seulement manger des nouilles et pas autre chose? And why do I have to sit on the corner eating it? Pourquoi je dois m'asseoir au coin? And there is a lot of meaning in the spatial and the objects there without a plot or a sequence. Donc il y a beaucoup de sens à ces objets sans avoir une séquence ou un enjeu. And we can say there's no Contexte. narrative there. I could say that there is a lot of narrative On pourrait dire qu'il y a un narratif there. That's the là question. aussi, mais moi je dis qu'il y en a beaucoup. Ça c'est la question. Est-ce qu'il y en a pas? So yeah, I agree. Looking from the maker's point of view, we have different tools now that we can use. Du point de vue du créateur, nous avons vraiment des outils différents. And you start with a space. On commence avec l'espace. You then place objects, signs, text, sound. On pose des objets, des signes, des sons. And then decide, am I going to force my player, my user, to experience them in a certain structure? Est-ce que je vais obliger le joueur, l'utilisateur de vivre, d'expérimenter avec une certaine structure? Or not, Ou pas? like a dollhouse. Comme une maison de poupée. So I think, yes, when you make a good dollhouse, there are elements that generate story. Quand vous faites une maison de poupée, il y a des éléments là qui génèrent une histoire. If it's just box with other boxes inside with no color, it's not the same thing. S'il y a juste des petites boîtes, des petits cartons sans rien dedans, sans couleur, c'est pas du tout la même chose. And that's just a different way of stimulating story. C'est notre façon de stimuler l'histoire. And these were things that were there even when classical anthropology was looking at the problem, but we just ignored play as a narrative form. Donc c'est une façon que la personne sait This is not a digital thing. This is something that has been there, but we just have not looked at play in a serious manner as a story generated form. C'est pas une question digitale, numérique, c'est une question qui était toujours là. Maintenant, nous sommes en train de regarder le jeu d'une autre manière. And I think that there's something interesting there to look at. Je trouve ça très intéressant à regarder. Yeah, I think the important thing you mentioned is the shift from time to space. That we come from the story perspective embedded within time-based stories. Like cinema is the best example to that. And now we are the ability to structure before time is coming on space. And you have to structure like a organist the things on a scene, and you are more scenograph than architect in a way. And enfin, en gros, c'est la problématique enfin, je trouvais la chose importante qui était dite là, c'est l'importance de l'espace comme puissant générateur d'histoire autour.
Et puis de dire que Là, l'histoire... l'attention avant c'était le temps qui était plus réglé que maintenant c'est l'espace et que les scénographes. Voilà, on a la possibilité, voire la responsabilité de placer des éléments, des figures, des enjeux, des concepts, n'importe quoi, enfin, des fichiers, tout ce qu'on veut, sur un espace qui soit réel ou virtuel, ou on mélange les deux. Et à partir de là, le chemin à travers cet espace va générer des histoires. C'est un peu ça la chance qu'on a la possibilité de faire aujourd'hui, indépendamment de la représentation matérielle d'un espace. Enfin, comme l'exemple de la maison de poupée réelle, on faisait ça déjà, mais sauf qu'aujourd'hui, cette maison de poupée existe dans notre poche. Avec des règles qui peuvent évoluer, avec la maison de poupée qui peut évoluer en fonction de nos usages, ce qui n'est pas le cas dans la vraie vie. Donc oui, c'est rien de nouveau, mais en même temps, fondamentalement, la relation à ce qu'on expérimente est nouvelle, parce que c'est génératif jusqu'à la représentation de l'espace lui-même, dans lequel on interagit. Can I repeat the last bit in English? Yeah, the thing is, what is new, you said it's the dollhouse was there since the 95, but what's new today that the dollhouse can change everything based on our interaction with. What's of course also the case with your material dollhouse, but you have the dollhouse in your pocket. You can share your dollhouse. You can multiply it. You can make anything with dollhouse. If it's and you can embed yeah. a lot of story elements. Yeah. Because your dolls can have a character. Je pourrais incruster beaucoup d'éléments de l'histoire. From the real world. Oui, un caractère, un personnage. And for a game, do you think there should be an aim? Est-ce que déjà on a des objectifs pour un jeu? Depends on what the creator wants to do. Ça dépend de ce For instance, in your kitchen example, what's the aim of the game? Quel est le but de ce jeu avec cuisine? Sadness, loneliness. Tristesse, la solitude. The one that is offered openly, not the one you experience. Like sadness is what you experience. La tristesse, c'est ce But que vous the avez aim of the vécu. game is probably articulated differently. Je pense que relancer le jeu est à notre intention à partir au début. Au début, l'intention est différente. I was hungry and alone in my hotel room. J'avais faim et seul. So, you know, that was the perspective I had. C'était la perspective que j'avais. No, but when I made the love game, the Will Laughter Us Apart game, sorry. It's a love game? Will Laughter Us Apart. It's called. Quand j'ai fait le Will Laughter Us Apart game, I wanted my players to experience my interpretation of the song. So the spaces had only one exit. moi je voulais vraiment que les joueurs ont le même vécu, vraiment vécu de chansons. Donc il y avait une seule façon de sortir, une seule issue. And I have 3 interpretations of the song, so I have 3 endings that the players can experience. And I determine that. J'ai 3 interprétations et il y a 3 fins, et c'est moi qui décide. Now I'm creating a world with a big backstory with lots of characters, and that's open, completely open. I don't care the sequence or what they experience. Maintenant je suis en train de créer une très grande histoire avec beaucoup de personnages et beaucoup d'histoires possibles. Et il y a beaucoup d'issues possibles. Je m'en fiche de ce qui arrive, de leur expérience à la fin. And there are things embedded inside some parts that players can pull to themselves. And that way I hope they will care more if they choose to take it, rather than I make them see it. Il y a des parties incrustées dedans ou appliquées dedans qui peuvent tirer vers eux. J'espère que ça va donner plus d'importance à eux. C'est eux qui choisissent et c'est pas moi qui les impose. Or not. But the aim doesn't mean that it's a result. You can say like giving an aim is the aim is that you take the initiative of experiencing whatever you want. That can be the aim. So that's why it's different. Aim doesn't mean a contacted, guided narrative. It can be also building each player. So that's why aim is something is a topic by itself. Like should it have an aim? Is there a game with no aim? Yes. Donc l'objectif est
pas forcément dire que c'est vous qui décidez où ils vont. L'objectif pourrait être que les joueurs ils jouent exactement ce qu'ils veulent et qu'ils ont beaucoup de liberté. And that can be a name. There are three kinds of goals in games. System decided or imposed goals. Le système impose les objectifs. Personally created goals. Les objectifs qui créent l'utilisateur. That the system supports. Qui sont souscrits par le système. And socially created goals. Les objectifs créés par la société, par un ensemble de personnes. So it should be from outside the game world or from inside the game world. Donc des objectifs qui sont créés soit par les personnes qui sont dans le jeu, dans le monde du jeu, ou soit les gens qui sont à l'extérieur du jeu aussi, qui peuvent avoir un impact sur l'objectif. A narrative is often used to explain that goal in a way that makes sense. Le récit est utilisé pour expliquer cet objectif d'une manière qui a beaucoup de sens. And when it has that functional role, then it's not a very good narrative often. Quand ça joue ce rôle fonctionnel, je trouve que c'est pas un très bon récit. And for your two experience, the but, how do you articulate that? In both the soundscape and the video editing, Oui, c'est une bonne question. Le but, mais comme j'expliquais, le but pour le World Soundscape Project, c'est vraiment de changer nos habitudes concernant la pluie dans notre vie quotidienne. Where c'était très très clair. For the World Soundscape Project, it was very clear we need to diminish sound pollution, and this is their method to do that was to present recordings of both quiet and noisy environments and say, which do you prefer? People would be like, well, this is much more peaceful, this is where I want to spend time. At least that was their imposed ethics. C'était leur, je crois que pour eux c'était un peu trop fort parce que on trouve plein de sons urbains qui sont extrêmement intéressants, qui sont extrêmement pertinents, qui sont extrêmement émouvants. There's lots of urban noisy sounds that are really important and significant and have goals associated with them that I think are worth valorizing. So the question of goal is a strange one when it comes to sound. Sometimes with my students, when I teach at Concordia, we teach sound production classes that are often based in going out and making recordings and then coming back to the studio and trying to develop a composition. Donc, je donne des cours où les étudiants ils sont demandés d'aller chercher des sons hors du studio, puis retourner en studio, puis fabriquer quelque chose avec ça. Puis la plupart du temps, celles qui mélangent des sons d'une façon un peu n'importe quoi, le résultat n'est pas très intéressant. So when you just kind of, this sounds cool, or this is high, or this is low, and you kind of throw it in there, it's all musical, often it's not that interesting. But if there's like a narrative arc, if the sounds can take you on a journey, even if there's no words, s'il y a une arche, un genre de trajet ou parcours qu'on peut apprécier à partir de le voyage que cette composition va faire pour nous. There, I think you start to have goals which become identified, which are interesting. On the other hand, there's a lot of music that is just about experiencing and getting into the zone of the music, whether it's meditative or other types of things. And the goals in those instances are perhaps different. It's less about communicating something, and it's more about putting you into a state of mind. Il y a d'autres genres de compositions qui sont moins, qui ont moins d'aspect d'un récit ou du parcours ou du trajet qui veut te mettre dans un genre de zone contemplatif ou méditatif ou quoi que ce soit. Et donc dans ce cas-là, le but est très différent, puis la forme de composition va être différente aussi. Donc la question de but, c'est très important, puis s'il n'y a pas de but, habituellement, si on arrive à la fin de la journée, c'est yeah, for me, if I have to narrow it down for one goal, the thing is, whether I'm interested in coming from a cinema field, which is very much target-based, and you have to go somewhere, you have to go to a destination is your movie, and when you work on a movie, you usually, since the first idea to the actual finishing of the movie, it's 3 to 5 years. So it's a long journey, and in the end you have only one objective.
journey is baked within. And what my goal was to say, what's important, it's not only the object, but to share also the journey. And the journey can be a common journey of a person who shares content in a structured way, but not time-based, but space-based. And because it's space-based, you can walk, ride, whatever, navigate with other people, and collaborate or co-live something on this journey, which is your experience. And that was my goal, is to put the path at the same importance than the result, or even for me for the moment, it's more important because it's to have a new équilibre. En gros, la chose que j'essaie de faire avec le projet que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le fait de rééquilibrer en fait la création de films classiques. Mais en fait, on est orienté sur l'objet, sur la chose qui embarque en fait le processus dans l'objet. D'une certaine manière, le processus, il est indirectement mentionné, il fait partie de l'esthétique, des problèmes, enfin, de ce qu'on peut sentir en sous-texte en fait, une fois qu'on voit le film. Mais c'est pas ça le propos principal. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de convier, partager le chemin en tant que tel. C'est-à-dire que le chemin, finalement, c'est ce qu'on fait la plupart du temps en chemin. Et du coup, de faire que ce chemin soit ici une expérience en tant que telle, qui soit différente et complémentaire de la destination qu'on vise. Mais sachant que ces destinations, comme quand on fait un film, ces destinations, c'est un moment extrêmement réduit, extrêmement solide, enfin extrêmement spécifique en fait, sur l'échelle du temps de nos vies. Et c'est de dire, un peu comme un musicien, le musicien fait des gammes tous les jours, et la gamme on fait pour soi-même, pour ne pas rouiller, mais on peut faire après des jams, puis après on peut faire des concerts, puis on peut faire la même chose avec un médium qui n'est pas de la musique, un instrument de musique, mais les images. Mais pour que ça marche, il faut passer d'une échelle de temps à l'espace. Parce que dans l'espace, on fonctionne différemment avec d'autres personnes, et justement dans un processus qui lui-même peut faire œuvre, mais pas forcément, qui peut faire narration, mais pas forcément. Moi je joue. One thing that I think is interesting, it's very flattering that you're recording our conversation, but it's indicative, I think, of a contemporary state of mind, which is that we can record everything, we have these things in our pockets that can record everything, we must be recording everything at all times, right? On parle des appareils, des téléphones intelligents, puis la possibilité de faire des enregistrements n'importe où, n'importe quand, spontanément, quand on veut. Puis cette question de but et de récit, ça devient de plus en plus important, parce que dans les années 70, quand le World Soundscape Project faisait des enregistrements sur le terrain, il y avait des gros équipements, ils étaient là pour attraper des sons en particulier. Donc le but est très très clair, mais maintenant, puisqu'on est en train d'enregistrer tout en tout temps, on a une accumulation impossible de médias, et qu'est-ce qu'on va faire avec? Donc je crois qu'il y a des choix qu'on peut faire à partir de cette notion de but ou de narratif qui va nous protéger contre un paralysme avec une collection overwhelming. I'll just explain a little bit in English. What I was saying is that we have this kind of contemporary situation where we can all be recording everything at all times, and we accumulate this enormous amount of data. And without a goal or without a story that wants to be told, it just sits there on our hard drive, or it rots on the internet, or it turns into an impossible amount of stuff to do with. And so questions of goal and story, although they're not totally interchangeable, are, I think, important in order to deal with this kind of contemporary insanity of media, constant media production. And so it's one of the things with the students, again, that you have to try to point out. It's not just a matter of making a recording, but it's what are your reasons and why that become paramount. In a way, it's funny because in our practices right now there is a big buzz about performance are like really live performance, and either you are there or you're not, and it's one time, and so there is this kind of like exclusive moment where you can be part of the experiment, and it's not going to be shot, it's not going to be filmed, it's only for a few people, and with the intensity of the spectator is because there is this live sequence. So I think it's in like in projects that are for days or the aesthetic and artistic experience research, I think there should be a combination of those two, this virtual possibility
plus that the uniqueness of being in one place at one moment, and which creates, it feels that it's a dynamic that should be deeper explored, probably the transmedia project or alternate reality formats might be more appropriate to play between like infinitely accessible versus for unique experience. I don't know, that's my intuition would feel that it feels more appropriate to think this way nowadays. Maintenant, il y a une tendance de dire il faut absolument être là pour une performance, il faut pas juste, il faut être là, c'est que pour les personnes qui sont là, et c'est intéressant de voir cet espace entre les deux, entre l'intermédialité, entre les choses qui sont filmées et la performance où il faut vraiment être là. That poses problems for the kind of professionalization of an artistic career or an academic career which is based in art, because without documentation of these ephemeral moments, it's hard to move forward in a kind of, evolving way. Like I think of Matt's work, so much of it was based in like being there, experiencing the event or the game itself, and yet he's having to capture it all very carefully. He says sometimes well and sometimes not, because without those documentations, blast theory's presence just evaporates. Donc ça pose problème par rapport à la longévité et la vie de l'artiste, parce que si les choses ne sont pas filmées, enregistrées, mais du coup les choses n'existent plus après, donc ça pose problème. Parce que parfois, avec Blast Theory, ils ont parfois filmé les choses, parfois bien, pas très bien, mais c'est un petit peu l'étape un peu nécessaire pour que les choses continuent, qui sont soutenues dans le temps qui existe. Mais c'est aussi cet effet de la nécessité de documenter tout qui fait que quelqu'un qui décide de ne pas le faire, c'est soit qu'il ou elle sont déjà tellement célébrés que ça va être discuté par tout le monde, ou ils s'en foutent, ou ils s'en foutent. It becomes like a potential intervention to not do anything at all, and that can become a part of your artistic statement. So you're right, I think the questions are very, very interesting. I would propose we can make a break now, because there's another roundtable in 15 minutes, so it's 4 o'clock, and so we can make a 15-minute coffee break or whatever, and then to start again with the other roundtable with the other people. Donc on fait une pause de 15 minutes parce qu'il y a notre table ronde dans 15 minutes. Merci.